The reason for this is the reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they used to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. I think that, yes, it was a grossly unethical experiment because you are playing with an entire country, the psychology of an entire country without their consent or awareness. And not only are you playing with the psychology of an entire nation, you're playing with the psychology of an entire nation in the context of the democratic process. If you want to change politics, you first have to change culture because politics flows from culture. So if you want to change politics, you first have to change people to change the culture. Yeah, so we would know what kinds of messaging you would be susceptible to, including the framing of it, the topics, the content, the tone, whether it's scary or not, that kind of thing. So what you would be susceptible to and where you're going to consume that. And then how many times do we need to touch you with that in order to change how you think about something. He's been called a street fighter and the most dangerous man in American politics. You argue for your freedom and they call you a xenophobe. You argue for your country and they call you a racist. I like Mr. Bannon. He's a friend of mine. He's a good man.
He is not a racist, I can tell you that. He's a good person. Look at who he's put in charge of his campaign. Stephen Bannon, the head of a right-wing website called Breitbart.com. Breitbart embraces ideas on the extremist fringe of the conservative right. Let them call you racist. Let them call you xenophobes. Let them call you nativist. Wear it as a badge of honor. Collecting data on people and you're profiling them, that gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to give them messaging about issues that they care about and language and imagery that they're likely to engage with. And we use that in America and we use that in Africa. That's what we do as a company. Yeah. We've done it in Mexico, we've done it in Malaysia, we're now moving into Brazil. We have rebranded the entire party twice, written their manifesto, done 2 rounds of 50,000 surveys. Huge amounts of research, analysis, messaging. And then we write all the speeches and we'd stage the whole thing. So just about every element of his campaign. There's no good fighting an election campaign on the facts, because actually it's all about emotion. Whatever the political message, subtlety is key. It has to happen without anyone thinking that's propaganda. Because the moment you think that's propaganda, the next question is, who's put that out? Yes. Why now? Why are you releasing this book, How Fascism Works Now? Well, we have a global ultranationalist far-right movement crossing many countries. Bolsonaro in Brazil, we've just seen, and they feed off each other. So I think right now it's very important to make people aware of the features of fascism. The 10 pillars of fascism, what are they? The 10 pillars of fascism are, number one, a mythic past, a great mythic past. Que época maravilhosa, você podia ir para a rua com segurança, a tua família era respeitada, o policial era policial. Que você moral tem para falar em democracia? Nós não tem moral nenhuma. Democracia e liberdade tinha, sim. Presidente, subtenente, Gonzaga, no período militar. Hoje nós vivemos presos dentro de casa. Number two, propaganda. There's a certain kind of fascist propaganda where everything is inverted. The news is the fake news. Anti-corruption is corruption. Mais fake news da Folha de São Paulo. Mentira! Nunca falei isso. Mais uma covardia dessa imprensa suja. So three, anti-intellectualism. As Steve Bannon said, it's emotion, rage gets people to the polls. We got elected on lock her up and build the wall. Hitler in Mein Kampf says you want your propaganda to appeal to the least educated people. Number four, unreality. You have to smash truth. So reason gets replaced by conspiracy theories. Hierarchy. In fascist politics, the dominant group is better than everyone else. They were like the loyal, the great people in the past who deserve respect just for being them.
victimhood. In fascism, the dominant group are the greatest victims. The men are the greatest victims of encroaching feminism. Whites are the greatest victims of blacks. Law and order. What are they victims of? They're victims of the outgroup, who are criminals. What kind of criminals are there? They're rapists. The outgroup is lazy. They're not just criminals, they're lazy. Só aí, nós temos praticamente 1/4 da população brasileira vivendo às custas de quem trabalha. Alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Parem de querer viver essa minoria nas tetas de quem trabalha. Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Reality is, of course, the greatest threat to fascism, because fascism is based on power and reality is a way. Just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Eu incomodo, quem me arma é a verdade. Agora a gente tem o Bolsonaro como presidente, né? Como é que você enxerga esse cenário hoje? Ele é cúmplice do sistema criminoso. Sendo cúmplice, ele é protegido. Não importa se o escândalo dele é mais alto. O interesse não eram os escândalos, era tirar esses governantes que estavam botando o pobre dentro de universidade. Ainda que fosse um punhado, isso já ameaça o sistema. É só soltar ele com o microfone na mão que ele mesmo se derrubaria, só fala barbaridade. Mas aí os marqueteiros dele perceberam isso e não deixaram ele falar. Não sei se simularam ou se contrataram um cara para dar uma facada nele, não sei o que houve, eu sei que não deixaram ele falar. E ele foi eleito como um mito, que não deu nenhuma explicação, não mostrou nenhum programa de governo, porque o programa não é dele, o programa é do real poder. E o poder real ele é do mercado financeiro, ele é dos mega empresários, dos exploradores, dos colonizadores, dos caras que querem o país de joelhos. Ele é a figura ideal. Inclusive ele tem a cara da elite brasileira. A elite brasileira, como todas as elites dos países que foram colonizados, foi criada na base do privilégio. É a elite local, geralmente branca, que tem desprezo pelo seu próprio povo e uma subalternidade nojenta pelo colonizador, pelos poderes externos. Ele tem esse perfil. Então não tem escândalo que derrube ele nesse sentido. É a cara da elite brasileira por quê? Porque a elite brasileira ela é racista, ela é escravista, ela é agarrada nos privilégios, ela é indiferente ao sofrimento da população, ela usufrui das injustiças sociais nos seus funcionários, nos seus empregados, na sua forma de ganhar dinheiro, na sua forma de existir. Sabe, esse cara é a cara da elite brasileira. Então nós temos um presidente que tem a cara da elite dominante. Então pela primeira vez nós temos um governo que é sincero. É homofóbico, é violento, é punitivista, não vai às raízes dos problemas sociais, não tem interesse em tratar dos problemas da sociedade, não tem interesse em harmonia social, está a serviço do explorador. O explorador ele faz o que? Ele cria miséria nas suas colônias. Ele domina para saquear os recursos, para roubar o povo, para explorar a população. Então nós temos aí um governante com a cara da elite. Que não acredito que dure muito tempo, não, porque ele mesmo mete os pés pelas mãos. E eu acho que vai haver permuta. Mas o negócio é exatamente esse, manter os pobres na ignorância, na desinformação, para serem escravizados, para serem conduzidos. É por isso que eles estão dando, inclusive, a conversor de televisão digital de graça. Um Estado que não cumpre os direitos constitucionais, que não garante alimentação, não garante moradia, não garante educação, não garante informação decente, garante um conversor de televisão digital, que é o papel da mídia, fazendo a cabeça da população. Esse cara, para mim, não tem novidade. Alguma coisa ia ser feita para tirar um governo que se dizia de esquerda, mas que não tomou nenhuma atitude com relação à estrutura da sociedade. Os banqueiros continuaram dominando tudo, a mídia privada continuou dominando as comunicações, não pulverizou, não tocou nesses assuntos, não trouxe conscientização. O que ele deu de acesso à população de baixa renda foi ao consumo, não foi nem a instrução, nem a consciência, nem a informação. E aí ficou fácil derrubar. Simples assim, cara.
Derrubaram aqueles que se diziam de esquerda, mas que estavam ali servindo os donos da Fazenda Brasil. Eram capatazes, réis capatazes. Como todo presidente é um capataz. E se ele pisa fora da risca, ele cai. Qualquer presidente que se pôs a serviço da população caiu. E é simbólico o Bolsonaro ter batido continência nos Estados Unidos para a bandeira dos Estados Unidos. Você acha que tem alguma ligação? É lógico que tem ligação total, velho. Ligação total. A subalternidade dele ao império das corporações é explícita. E aí ele fecha com todas as ideologias propagadas pela Escola das Américas, formação de militares, anticomunismo. Sem nem saber o que é comunismo, eles são anticomunismo. Tudo que diz respeito à proteção de direitos populares é comunismo para eles. Eles não têm noção do que é comunismo. É uma ignorância imensa, cara. E tá tudo ligado. A subalternidade dele faz ele agir de acordo com os parâmetros imperiais. É uma sociedade que tem no seu centro de importância interesses empresariais, não o ser humano, não a vida, não o equilíbrio harmônico da sociedade. Isso, nada disso interessa. Interessa a exploração extrema. Isso aí resulta em miséria. E o que os caras fazem é investir na segurança pública para contenção de massa, para descer a porrada em quem não se conformar. A coisa funciona de uma forma muito simples, muito linear, muito óbvia. Mas existem entorpecentes psicológicos que deixam a população assim, hipnotizada, narcotizada, zumbizada. Aqueles que enxergam a realidade acabam acreditando que eles não têm, que eles estão vendo errado, eles não acreditam no que eles estão vendo. Condicionados pela razão da formação de criança. O modelo de ensino é esse, é enquadrador. Você tem que achar que é natural a miséria, que é natural tudo ser como é. Você querer ser aceito pela sociedade é uma sociedade de mau caráter que te cobra mau caráter para te respeitar. Ou você vai ser conivente com os crimes sociais, ou você está fora. Você vai ser marginalizado, vai ser estranhado, vai ser perseguido, vai ser discriminado. O mínimo que a sociedade te cobra é conivência com os crimes que ela comete contra a sua população. O mínimo. Agora, se você conseguir exercer perversidade, espremer os injustiçados, extrair deles lucro, aí você vai ganhar patamares de privilégio. A perversidade é premiada, porque a sociedade é perversa por natureza. A gente só pode destoar disso, né, velho? Se quiser ter satisfação com a própria consciência, a gente só pode destoar disso. Se você fincar o pé e disser, não abro mão da minha consciência nem 1 milímetro, pode preparar o lombo para chibata, que a perseguição vem em cima de você. Você tem que, no mínimo, ser conivente. No mínimo. Se não for, você tá fora.